Hiram Chaksujuk Sakantikon, Diamond Penang Daldang Nasong Sakantio request Katna Skinga, Anga ya December Jao de Mo, ya Jagamak, 1 Baksana January, Tambri Tarikrauna de Koboranko video ko Rabana Manjawakon, Nasumba Masi Chakaibo, Nakple Diman Katna Beha, Anga Masia Nasong Sakantin Nina, Ska Kanana Ska Nemang, Diba Nasong ni Jekai Festive Mo, 1 Dagen Anting Archikone Aslo, Christian One Aslo, Yada Anting ni de Festive Season Mo. Tadi ni asalo somoy mamurang jokcenga, but ya season ya somoy salrang batang ahade angan asna continuously video rang hor abana beke joton kagen one baksana mijal Australia attack kagbani video ba angan asna clear katna gres kinga wa video an asna ngana tachim Sajid Akram aru Nabin Akram bisongara phanung sachim wandagan farso de news rango kobor rango yan Pakistanoni nesa agana chim andiba uni jamanno confirm onagdara ke mana ha jen somoyo tepan tekba hospital lo normal ongaha uno sana amerike masinagra ke mana ha bisongara ba bini phagpara skango 1998 to India onisa Hyderabad onisa uchina sip onga chim nem andem angaba nasona thotle mamngede kobor news rangko tharina gdara ke ja ade antangan agan ronga naso sakantiba angni news koborangko kebarang masyam angan tangan agan ronga tholle tarina nangja tholle aganna nangja nemung aro anga naso sakantian masyaken nemung anga chanchia mainano ba anga already nasna anga agan mana anga mai ko ba mistake taka ongode mai ko ba gwalani ko daka ongode gigaban video o nasna anga masyatani ko daka taigen clear ka atskaigen nen agana rang ba gna dadu urang ko nasong describe iya kata ko ba nasong masyapo nemung repeng haidawan sing jol kobor ko niang na Pengrang dalda nga nasuna USA ni directly following savage attack policy ko in depth na medike aganat ken ya policy era USA ni manderang na de US na de namin important onggen ndiba gapan country na de other countries rang na de namin dangerous onggen wara mai de ke ninna ngode now recently USA Syria ko Dallas kelo attack ata air strike ata ko for example thoy aganat ken one baksana Syria ko US attack karton India na may infect onggen one baksana India mang Syria ni international relation ramaya ukoba anching na American yangge dawe chugum ko masyat na skang anga attack may dake ongachum may na kachum sawarang attack atachum uko agana chengna sking okay repengra nasuna nga article ko mesowatenga ya khaini ba not a war but vengeance US launches massive strikes against ISI in Syria. Mane der pengrang dakrikna nanggijan. US Syria o dongeng ba IS terrorist dolrangko revenge raha so.ote galaha. USA ni ndage Dallas kelo attack kaatani ko US President Donald Trump aro US Defense Secretary Fred Hexet bisong antangan admit kaya agana ha je US aro Jordan chongmadan US mangmangsan ongay gija yano Jordan ba involved kenang bisong gene country option milli dam sotsni Syria ni dingtang biaprang ko air strike kai don baha dao Jordan ne aganaton nasong sakanchen mo Jordan de USA mung de friendly ong jachum de USA mung de enemy sa chum de Israel mung de enemy sa chum de na ode nibor pengrang Jordan sarkar ko niata ode sarkar de friendly US friendly Israel country ong andiba we civilians rang ko niata ode civilians rang de andiba US aro Israel ko na menix kaja tade uni aselu sarkar mo Jordan sarkar mo USA Syria ni dam subsni bia prangko distraction kai destroy kai don baha but mangsa kata mor pengrang USA Syria ko destroy kai air strike mam kai don baha ne na ode mai ni aselo aro mai na US era andake dale attack ata ha ne na ode ni bor pengrang ri ang ba jani ngo Syria ni ngo US soldier sakne ko so.ote galacham mane de una ka nange USA dam sotsni biaprangko destroy kai don ba aro mungsa important katar pengrang USA Syria ko strike ka aton USA oni all the way air force rangko Syria ona watate air strike mamngrang kai don nga ongjar pengrang yan USA as a superpower country ongani aselo aro anching sakantian masya USA banga agusakne dingtang kona noksuk rangon military base banga mo tade uni aselo
bisongara ia attack ko carry out kaon ba ia attack ko dakaton USA ni rebana nang jaha USA ni agan gemen bisongni military strategic ni gata ke divide kai doninga jokona Agilsak gemko dawde uko ni atang ode central command ya military bases rangoni sa US era antang ni air force rangko watate ya attack ko carry out ka ha ya khata ko banga manderangan nasongni masiku jaingen chem ndiba yes pengra USA Agilsak gemkon divide kai antang ni military perspective ni basis so Agilsak gemko bimeng ba donagnang ya khaina sunanga meso tengar pengrang ya ni bor pengrang South America kora certain command ne bimung donenga Africa continent kora US Africa command ne donenga Middle East kora US Central command ne donenga aru India China Indian subcontinent rang kora US Indo Pacific command ne donenga aru gappan rang ko dena so antangan niai boha now particular Syria ko attack khat kapani gaman nya ta ngodi yan US ni Central Command ni ko sa US era airstrike kai don baha chomadan yano Central Command ne non banga kantrang ganang Pakistan Afghanistan chomadan Afghanistan de US ni military bases tong jaha hindi ba ta orang sa bisong reclaim ka thaina ne unan Afghanistan ko target kaenga una Angade Saudi Arabia Oman dingtang kantrang banga da ya kantrang ni badia onin rianga chum u khode USA secret donaya ha na America thalat cha andi ba Central Command onin riange Syria ko attack kai don ba ar daw na sunanga mungsa interesting ko aganat ken yimsak ni je khona oba khate dong china USA ko target ka a ode wachong motjawa ne bisuni policy thari bara paitana dangerous ukona song ma siang nagar ke man recently mangsana Syria ni president gatal je kon Ahmed al-Sara ne mungamo biara US onari anga chum White House so Trump golpoe meeting ma mung kai nama positive meeting mo na men bisong golpoe agane rang bisong re baha but na song USA ko Trump ko nibo jegta nama daken chmo mangba USA ni sakne manderang ko so.ota hani aselo mai dake Syria ni dam so snip biaprang ko air strike ka emang destroy what's ka ha destroy ka egals ka ha daw ya andage obosta onggubarang ko nikanichin yan Agilsak na message onata gada ba dakinga yan USA jegda je country mong ba friendly onggen chmo mang ba wa country US any manderang ko USA ko target ka enga ongode friendly country onggen chmo ba watjawa ne ingba message ko ya obosta chin masinagraki mangel aro nga ba one more pengrang USA powerful country ongani asilun gapan alamala chonna rema country rang ko na men chonna gade chonna kinga uni country ko sa nongai gi ja uni minister rang bar yang bo prime minister dakarang bar yang bo president dakarang bar yang bo chonna gade chonna tel bebe amo je kai recently Syria ni president Donald Trump ko grongon international media rangon na ara baita jiksak gnang baita jiksak donga na sung chide masina bebera na manjaro une aselosas nginga nerang ba balek ramaya okay daw ya de ongjo Syria aro US any reaction on gabarang aro attack ka gabarang uni jaman daw Donald Trump aro US any defense secretary Agilsak kemko mai de ke warning on ataha ukona sunanga meswat naskinga it hexet ni warning on gaba ko force ka gaba ko meswat nas kang daw na sunanga Donald Trump ni force ka gaba ko meswat chenginga ya kai ni bur pengrang because of ISI accused killing of brave American patriots in Syria uni jaman den asong khamachi ko niang bur pengrang dere ga khamani ko agana taina jok we are striking very strongly against ISI a stronghold in Syria, a flesh soaked in blood which has many problems, but one that has a bright future if ISI can be eradicated. The government of Syria, led by a man who is working very hard to bring greatness back to Syria and is fully in support all terror who are evil enough to attack Americans
are hereby warned. Ya de Donald Trump ni American soldier rangko so.ote galgapani gmano aro Syria government ni bisona support kagabani bidungo parakani onga uni jamano Donald Trump mai deke warning onaha nasong yanoni. You will be hit harder than you have ever been hit before if you in any attack or threaten the USA. Uni jamano nasna nga fit hexet ni warning on bakuba direct mesokat chong nas kaenga. Yani buru pengrang. Following the savage attack, if you target Americans anywhere in the world, you will spend the rest of your brief, anxious life knowing the US will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. Angade na American rangko target kaya agilsak ni je khonao na ba khatbo ba agilsak ni je khona donge na American rangko target ka ongode jokna manjawa je gata khatken chmo ba je gata dununa juton ka gen chmo ba USA sandie amme ninangi jadake mchie so.ote galgen ba khasanangi ja so.ote galgen daw ia khathako aganon ian anchingni India na ba namen infect ongani chance kenang repeng maina no ba anchingni India oba basa ko ba andagen terror attacks ongrongen dongainga dade ua keso USA bisongni yano embassy gnang mo embassy building rang donga diplomat rang ko bisong watate doninga da ua andage dak barang na kenchakani ongenga sajug USA o ne bisong nikchakso ha ma siswa ha ongudi ua keso bisong daw je kai Syria ko attack ka ataha andagen attack ka atani chance knan India ko ba not only India mangmang ko san ongja aglasak ni je country ko ba yano nasung ka ba mo direkan biara ya fit etc aganenga if you target Americans anywhere in the world you will spend the rest of your brief anxious life knowing the US will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. Okay, repenang daw uni jamano Syria ni obostha ko niatna wan baksa India ro Syria ni relation ko ba niatna. Daw Syria ni obostha ko niatang ode daw Syria o onti normalize ungangenga ha dam sorsni biaprang ko attack kata jokona daw de uni aselo gong rakede namjawa uni aselon India oni edsrang sokangenga ha India ra dakchak nagda dakke Syria china eds mamngrang wata tenga ha mane de relief mamngrang wata tenga ha wan baksana daw relation ko niatang ode dakple de India ra Syria mang relation ko na matna ke man khujenga recently achini India ni foreign minister Dr. S. Jaishankar ri angachim reach out ka achim dak ndiba dak play nama development rang ko dak panag ke man jaha gegini country ni onge but owe achini India ni ONGC company yan India ni sorkari company onga ONGC yara bisong ni uchi Syria chi energy taro namendala stake ko hold kai dongenga tadu uni aselo situation an normalize onge India aro Syria ni relation nam thaya ongode o project strangko daurangsa anching ni India Syria meng apsan onge meng continue kanagadar ke man genchem but let's say pengrang kangchi mayonga diba again angana sunaga tenga US any ya policy ni andaro USA aglusak ni je country ko ba attack ata ni chance kenang ya country terrorist tongenga ha aro chingni citizens rangna nam jawa USA kom khangchiri yangi target kagen ne bisong khansan onga ha ongode emung dal ni bidu yan bonai jok nasuni swing basakanti saprakon blongen tel jok